Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giridharadhari Jaya Giridharadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giridharadhari Jaya Giridharadhari Yashodanandana Rajayanandana Yashodanandana Rajayanandana Yashodanandana Rajayanandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giridharadhari Jaya Giridharadhari Yashodanandana Rajayanandana Yashodanandana Rajayanandana Yashodanandana Rajayanandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Govinda Asta Sakhi Vrinda Shri Radhe Jaya Govinda Srinivasa Govinda Srinivasa Govinda Jaya Jaya Prabhupada 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 Nittai Gaura Haribo 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 Jai Shri Shri Radha Govind Bhanasaka Brinda Ki Jai Shri Shri Giri Govardhan Ki Jai Shri Shri Gaunita Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Gurudev Ki Jai Nithai Gaur Premanande Hari Hari Bo Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 3, Chapter 1, Text number 9. శ్రీమద్-భాగవతము తృతీయ స్కందము అధ్యాయం 1 శ్లోకం 9. Yada cha partha prahita sabhaya Yada cha partha prahita sabhaya Jagadguru yani Jagata Krishna Jagadguru yani Jagata Krishna Tani pumsam amrita yanani Natani pumsam amrita yanani Rajarumene kshatapunya leshaha Rajarumene kshatapunya leshaha Yada cha pata prahita sabhayam Jagadguru yani Jagata Krishna Natani pumsam amritayanani Rajarumene kshatapunya leshaha Yada cha pata prahita sabhayam Jagadguru yani Jagata Krishna Natani pumsam amritayanani Rajarumene kshatapunya leshaha Yada cha pata prahita sabhayam Jagadguru yani Jagata Krishna Natani pumsam amritayanani Rajarumene kshatapunya leshaha
यदा च पाता प्रहिता सभायां जगद्गुरुर्यानि जगदा कृष्णः न तानि पुंसाममृतायानानि राजरोमेणे क्षतपुण्यलेशः यदा च पाता प्रहिता सभायां जगद्गुरुर्यानि जगदा कृष्णः न तानि पुंसाममृतायानानि राजरोमेणे क्षतपुण्यलेशः. Word to word, yada, యదా when, ఎప్పుడైతే cha, also, కూడా partha prahitaha, being advised by Arjuna, అర్జునుడిచే సలహా నొసగబడిన వాడై sabhayam, in the assembly, సభయందు Jagadguru, of the teacher of the world, జగద్గురువు yani, those, ఎవరైతే Jagada, went, వెడలిరో Krishna, Lord Krishna, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు na, never, అట్టి వచనములు tani, such words, pumsam, of all men of sense, వివేకవంతులకు మనుజులకు amruta yanani, as good as nectar, అమృత తుల్యములు Raja, రా the king, Dhritarashtra or Duryodhana. రాజు ధృతరాష్ట్రుడు లేదా దుర్యోధనుడు. Uru, very important, మిగులు ప్రధానమైనది. Mene, did consider, భావింపలేదు. Shata, dwindling, క్షీణించుచున్న Punyaleshaha, fragment of pious acts. పుణ్యకర్మలు లేశము. Translation and purport by Srila Prabhupada. Lord Krishna was sent by Arjuna into the assembly as the spiritual master of the whole world. And although his words were heard by some, like Bhishma, as pure nectar, it was not so for the others, who were completely bereft of the last farthing of past pious works. The king Dhritarashtra or Duryodhana did not take the words of Lord Krishna very seriously. అనువాదం. Okay, please. అనువాదం. అర్జునుడు పంపున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు జగద్గురువుగా సభకేగిన కొందరు భీష్ముని వంటి వారు ఆ దేవదేవుని వచనములు అమృతమైనట్లు శ్రవణం చేసినను పూర్వ పుణ్యకర్మలు లేశమైనను లేనట్టి ఇతరులకు అవి ఆ విధముగా తోచలేదు. రాజు ధృతరాష్ట్రుడు లేదా దుర్యోధనుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని వచనములను గంభీరపూర్వకముగా గైకొనలేదు. Purport. Lord Krishna, who is the spiritual master of the entire universe, accepted the duty of a messenger and, deputed by Arjuna, went to the assembly of King Dhritarashtra on a peace mission. Krishna is everyone's Lord, yet because he was the transcendental friend of Arjuna, he gladly accepted the role of messenger, exactly like an ordinary friend. That is the beauty of the Lord's behavior with his pure devotees. He reached the assembly and spoke about peace, and the message was relished by Bhishma and other great leaders because it was spoken by the Lord himself. But due to the exhaustion of the pious results of their past deeds, Duryodhana or his father Dhritarashtra did not take the message
very seriously. That is the way of persons who have no credit of pious deeds. By past pious deeds, one may become who have no credit of pious deeds. By the past pious deeds, one may become the king of a country. But because the results of the pious acts of Duryodhana and company were dwindling, it became evident from their actions that they were sure to lose the kingdom to the Pandavas. The message of Godhead is always like nectar to the devotees, but it is just the opposite to the non-devotees. Sugar candy is always sweet to a healthy man, but it tastes very bitter to persons suffering from jaundice. భాష్యము. సమస్త విశ్వమునకు ఆధ్యాత్మిక గురువగు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దూత కార్యమును అంగీకరించి అర్జునుడిచే నియుక్తుడై శాంతి రాయబారమును చేయ ధృతరాష్ట్రుని సభకు ఏగెను. శ్రీకృష్ణుడు ఎల్లరికీ ప్రభువై ఉన్నాడు. అయినను అర్జునునికి దివ్య మిత్రుడైన కారణమున ఆ దేవదేవుడు అచ్చము సాధారణ మిత్రులే దూత పాత్ర పోషణ చేయు ఆనందముతో అంగీకరించెను. విశుద్ధ భక్తుల ఎడ ఆ దేవదేవుడు చూపిడి నైజపు శోభ అదియే. అతడు సభాగృహమున చేరి శాంతి విషయములను గూర్చి పలుకగా భీష్ముడు మరియు ఇతర మహానాయకులు ఆ సందేశమును ఆస్వాదించిరి. ఆ శాంతి సందేశమును స్వయముగా భగవానుడే పలుకుట అందులకు కారణము. కానీ పూర్వపుణ్యకర్మల ఫలమును నశించిన కారణమున దుర్యోధనుడు లేదా దుర్యోధనుని తండ్రి ధృతరాష్ట్రుడు ఆ సందేశమును గంభీరముగా గైకొనలేదు. పుణ్యకర్మల జమ లేని మనుజులు తీరు ఆ రీతిగానే ఉండను. పూర్వ పుణ్యకర్మల ద్వారానే ఎవరైనాను దేశాధినేత కాగలడు. కానీ దుర్యోధనుడు మరియు అతని కూటమి వారి పుణ్యకర్మల క్రమముగా క్షీణించిన కారణముగా రాజ్యమును పాండవులు హస్తగతము చేయునట్లు వారి కర్మల నుండి నిరూపణమయ్యను. భగవత్ సందేశము సర్వదా భక్తులకు అమృత తుల్యమలై ఉండును. కానీ భక్తిరహితులకు మాత్రం అది విరుద్ధముగా గోచరించును. ఆరోగ్యవంతుడని వానికి మిఠాయి తీయనై ఉండును. కామెర్ల వ్యాధితో బాధపడుచున్న వానికి అది చేదుగా అనిపించును. Please repeat the translation. Lord Krishna was sent by Arjuna into the assembly as a spiritual master of the whole world. And although his words were heard by some, like Bhishma, as pure nectar, it was not so for the others, who are completely bereft of the last farthing of past pious works. The king, Dhritarashtra or Duryodhana, did not take the words of Lord Krishna very seriously. అనువాదం. అర్జునుని పంపున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు జగద్గురువుగా సభకు ఏగెను. కొందరు భీష్ముని వంటివారు ఆ దేవదేవుని వచనములను అమృతమైనట్లు శ్రవణము చేసెను. పూర్వపుణ్యకర్మల లేశమైనను లేనట్టి ఇతరులకు అవి ఆ విధముగా తోచలేదు. రాజు ధృతరాష్ట్రుడు లేదా దుర్యోధనుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని వచనములను గంభీరపూర్వకముగా గైకొనలేదు. ఓం అజ్ఞానతమందస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్ ఉన్మిలితమేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ
So we're discussing from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 3, Chapter 1, Text number 9. The chapter entitled as Questions by Vidura. శ్రీమద్-భాగవతము 3వ స్కందము అధ్యాయం 1 శ్లోకం 9 విదురుని ప్రశ్నలు. So we understand here how Lord Krishna has come to Hastinapura with a message from the Pandavas. Arjuna requested you should go there to Hastinapura and deliver the message for peace. What do you want? Peace. And Krishna goes there as a spiritual master, Jagat Guru, not ordinary person. He is a spiritual master, but he is so humble and so sweet, he goes as a ordinary messenger. అయితే ఇక్కడ సామాన్యమైనటువంటి ఒక దూతగా దేవాదేవుడైనటువంటి కృష్ణుడు జగద్గురువు ఆయన యొక్క శాంతిరాయభారాన్ని అర్జునుడి తరపున ఆ సభా పురుసభకి ఎగి అక్కడ వినిపిస్తూ ఉన్నారు వినయంగా. So Krishna comes there and he speaks for peace. Some devotees like Bhishma, few others as mentioned here, they took Krishna's words very seriously to their heart. అక్కడ ఆ సభా గృహంలో ఉన్నటువంటి భీష్ముడు వంటి వారు వాళ్ళు శుద్ధమైనటువంటి వాళ్ళు ఆ హృదయానికి ఇష్టంగా ఆ వచనాల్ని తీసుకున్నారు, అమృతంగా తీసుకున్నారు. But some never took it seriously. Some they neglected. People like Dhritarashtra and Duryodhana, they were not bothered at all about Krishna's words. అయితే కృష్ణుని యొక్క వాక్యాలు ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధనుడు లాంటి వ్యక్తులు నిర్లక్ష్యపరిచారు. కొంతమంది వ్యక్తులు కొంచెం గౌరవించారు, కొంతమంది వ్యక్తులు చాలా తీవ్రంగా తీసుకున్నారు. ఇలాగా వాళ్ళ స్థాయిని బట్టి చేశాయి. So Krishna's words are not ordinary. It's very divine. Apaurashya. That means not ordinary, not the mental sound vibration. It is spiritual sound vibration. Brahma pramada vipralipsya karnapatva asya vignavaka nahi edosha sabha. Krishna's words are free from doshas. No mistakes, no illusion, no cheating, no imperfections. Everything is perfect with Krishna. So the words come out very beautifully from Krishna's lotus mouth are very, very divine. Apaurashya. But the material sound vibration is known as Paurashya. It's contaminated with the 4 defects. There's a preaching, one should preach. If your preaching wants to be very effective, the word should be Apaurashya. As far as possible, devotee should work very hard to see that his words are clean, not contaminated. It is pure. How it is pure? Free from the 4 doshas. Committing mistakes, tendency to get illusion, cheating propensity, imperfect senses. When a person is free from these 4 doshas, then his words are very powerful. It becomes Apaurashya, like Lord Krishna, example, Prabhupada. Sukadeva Goswami, Sudha Goswami, when they spoke, go straight to the heart. అందువలన ఒక వ్యక్తి పలికినటువంటి వాక్యములు ఎప్పుడు శక్తివంతం అవుతాయనంటే అతను అపౌరుషేయులు పలికినప్పుడు. కృష్ణుడి యొక్క వాక్యము అపౌరుషేయం, ఆయన దివ్యమైనటువంటిది. కృష్ణుడి యొక్క వాక్యంలో 4 దోషాలు లేదు. భ్రమ ప్రమాద కన్నపాటవ విప్రలిప్స దోషం కానీ, తప్పులు చేయడం కానీ, అపరిపూర్ణమైనటువంటి ఇంద్రియాలు కానీ, మోసం చేయడం కానీ, ఇటువంటి దోషాలు ఏమీ లేదు. ఎందుకు? ఆ వాక్యాలు అపౌరుషేయం కాదు. అందువల్ల మనం అపౌరుషమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి వాక్యాలు మనం ఇతరులకి ప్రచారం చేసినప్పుడు వారి మీద ప్రభావం అది చూపుతుంది. మన ఇది భౌతికం కాదు. భౌతికమైనటువంటి వాక్యాలు ఎటువంటి ప్రభావాన్ని ఇతరుల మీద చూపించారు. సోద గోస్వామి కానీ వీళ్ళంతా ఈ యొక్క అపౌరుషేయ అంటే ఆ యొక్క వాక్యాన్ని దివ్యమైనటువంటి వాక్యాలు పలికారు కాబట్టి అవి ప్రభావవంతంగా ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. But Dhritarashtra and Duryodhana, why mainly no association? One should have faith in Lord's words. One should have faith in the scriptures. How the scriptures, faith in the scriptures or in the Lord's words, how it comes? By association. A strong association of the devotees. అందువలన భక్తుల యొక్క దృఢమైనటువంటి సాంగత్యం వల్ల మనకి ఈ శాస్త్రాల మీద, భక్తుల యొక్క వాక్యాల మీద విశ్వాసం అనేటువంటిది పెరుగుతుందన్నమాట. ఇక్కడ దుర్యోధనుడికి, ఈ ధృతరాష్ట్రుడికి వాళ్ళకి ఆ భగవంతుని యొక్క వాక్యముల యందు విశ్వాసము లేదు.
Duryodhana, what kind of association he had? What association he had? Duryodhana. Shakuni. What is Shakuni's consciousness? What is Shakuni's consciousness? Revenge. Kill. Ruin the Kuru dynasty. Not just the Pandavas. Pandavas and Kurus, Kauravas, everybody should be ruined. Is a grudge. When you have an association with a person like that, Shakuni, and hearing his words, taking his direction, what will happen? There will be a chaos. Everything will be ruined. That's what happened to Duryodhana. So Duryodhana, Dhritarashtra, the serious Shakuni's advice, but not Krishna. What happened end result? Everything got ruined. Everybody, Shakuni, Duryodhana, his brothers, everybody got killed. అందువలన ఇక్కడ దుర్యోధనుడు ఆయన భగవంతుడి యొక్క వాక్యముల యందు విశ్వాసం ప్రకటించలేదు. ఎందువలన ఆయన సాంగత్యం వచ్చి శకుని సాంగత్యం. ఆ శకుని ఎట్టివాడనైనా ఆ శకుని ఈ యొక్క కురువంశం మొత్తం అంతా కూడాను నాశనం చేయాలి, ఆ కురువంశం నాశనం చెయ్యాలి అనేటువంటి ఒక ప్రతీకారంతో అతను ఉన్నాడు. వాళ్ళ మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి ఆ నాశనం అవడం ద్వారా. అంటే కురువంశం అంటే ఈ యొక్క కౌరవులు పాండవులు ఇద్దరు, అంటే దానిలో దుర్యోధన కూడా ఉన్నారు. ఆ విధంగా వీళ్ళందరి నాశనాన్ని కోరుకునేటువంటి అసూయ కలిగినటువంటి వాడు, ప్రతీకారం తీర్చుకోవాల్సిన వాడు ఈ యొక్క శకుని. అటివాని యొక్క సాంగత్యము దుర్యోధనుడు తీసుకుంటూ ఉన్నాడు. అంటే ఒక అసూయ కలిగినటువంటి వ్యక్తి, నాశనం చేయవలసినటువంటి వ్యక్తి సాంగత్యం తీసుకుని ఇతను కూడా నాశనం అయినాడు. కానీ కృష్ణుడి యొక్క ఆ వాక్యాల్ని అతను తీవ్రంగా తీసుకోలేదు. కృష్ణుడి మీద ద్వేషం ఉంది. ఈ విధంగా జరిగింది. సో చైతన్య మహాప్రభు says, Arsha Vignya Vakya Nahi Doshe Sabha. A devotee, a sadhu means his words should be very pure. And the words will not become pure just like that. It's not the accent, it's not the modulation, it's not the presentation of the words. No. It's the purity of the heart. Then the words become pure. Right? There are many people, they speak very beautifully, very chaste language, very good accent. Beautiful. What is the use? They cannot influence people. అందువలన సాధువు యొక్క వాక్యములు చాలా పవిత్రం అన్నమాట. ఆ సాధువు యొక్క ఉచ్చారణ కానీ పాండిత్యం కానీ దీనికి అంత ప్రాముఖ్యత లేదు. అతని యొక్క పవిత్రమైనటువంటి హృదయం దానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తూ ఉన్నారు. ఆ సాధువు యొక్క వాక్యాలు ఈ యొక్క 4 దోషాలు నుంచి బయటపడినటువంటి వాక్యాలు అన్నమాట అవి. Like Srila Prabhupada's Bhāgavatam classes were very famous. The devotees, they got the faith how? Hearing from Srila Prabhupada, Bhāgavatam and Bhagavad Gita. Bhāgavatam class of Srila Prabhupada means everybody gathers to hear, very intense. Prabhupada, very apaurasya, very pure, very pure. There's no difference between Prabhupada's words and Krishna's words. Both are apaurasya. Krishna is speaking for the welfare of the people, for his children. Prabhupada is speaking how to connect the jivas, Krishna children back to Krishna, to Father. అందువలన ప్రభుపాదుల వారు ఈ యొక్క భాగవతి ప్రవచనం ఇస్తున్నప్పుడు అందరూ కూడాను చాలా తీవ్రంగా వినడానికి ఉత్సుకత చూపించి ఎక్కువ మంది ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ప్రవచనాలు ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాగవత ప్రవచనాలు. ఎందువలన ప్రభుపాదుల వారు అపౌరుషమైనటువంటి వాక్యాలని చెప్పి ఉన్నారు. ఆ యొక్క 4 దోషాలు ఏం లేవు. కృష్ణుడు ఈ యొక్క వాక్యాలని చెప్పారు. కృష్ణుడు ఎందుకు చెప్పారు? తన యొక్క సంతానాన్ని మళ్ళీ ఆ యొక్క భగవద్ధామానికి తీసుకువెళ్ళడానికి ఆయన చెప్పారు. ప్రభుపాదుల వారు కూడా అదే దయతో ఈ జీవుల్ని భగవంతుడితో అనుసంధానం చెయ్యాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో దయతో ప్రభుపాదుల వారు కూడాను తన పుస్తకాలని ఆ వాక్యాలని పలికి ఉన్నారు. Bhishmacharya here, very serious. When Krishna spoke, he's very serious. He knows. Because why? He's a Mahajana. Duryodhana, no faith. Why? Durjana. 2 extremes, Mahajana and Durjana. He gets a dam for Krishna's words. He is with his mind. He is with the Shakuni's plan. How to take over, that's all. Nothing. Very selfish, self-centered. That's the way. The world is, especially in the Kali Yuga. We should be very careful how to get faith like this. Faith in Krishna's words. Faith in the scriptures. How? We should be with the scriptures. We should be with Sadhu Jana. We should take Guru's instructions very seriously to the heart. Then the faith develops. Take Kanishta. No faith. Yes, faith, some faith is, little faith is there.
Kanishta. That's why he's a devotee. Madhyama, he has faith. Madhyamadikari, he has faith in the scriptures. And Uttamadikari, full faith in the scriptures. And he can refute anybody, their arguments, by stating the scriptures. But Madhyama cannot. He is very good. He has got faith in scriptures for himself. He is very staunch. But he cannot refute others' arguments. It's not possible for him. Why? He cannot. That's why he is Madhyama. Kanishta? No. Kanishta is there very Komala Bhakti. Bhakti is there very poor. Komala. Somebody can preach and change him also. Somebody can make him a non-devotee also. That is Kanishta. That's why in the initial stages, we should take care of the devotees very carefully. Komala, very smooth, very soft. You got to nurture their Krishna consciousness. అందువలన ఈ విశ్వాసం ఇప్పుడు అర్జునుడు యొక్క దుర్యోధనుడు ఆ విశ్వాసం ఆయన భగవంతుని యొక్క వాక్యాల మీద ఆయన విశ్వాసాన్ని ప్రకటించలేదు. అందువలన ఆయన దుర్జనుడైనాడు. విదురుడు యొక్క సజ్జనుడు. ఎందువలన ఆయన భగవంతుని యొక్క వాక్యాల మీద చాలా విశ్వాసం, నమ్మకం ఇదంతా ఉంది అన్నమాట. అందువలన ఆయన అయినారు. ఇప్పుడు ఈ విశ్వాసం భగవంతుని యొక్క వాక్యం యందు విశ్వాసం మనకి ఎలాగ వస్తుంది అని అంటే శాస్త్రాలు అధ్యయనం చేయడం, తర్వాత సాధువుల యొక్క సాంగత్యం, గురువు చెప్పినటువంటి విధంగా మనం నడుచుకోవడం, ఈ విధంగా చేసినప్పుడు మనకి ఆ భగవంతుని యందు విశ్వాసం, కృష్ణుడి యందు విశ్వాసం మనకి వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు కనిష్ట, మధ్యమ, ఉత్తమ వారి యొక్క విశ్వాసాలు ఈ విధంగా ఉంటాయన్నారు. కనిష్ట అధికారి యొక్క విశ్వాసం చాలా కోమలమైంది. ఎవరైనా ఆ సమయంలో, కనిష్ట సమయంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా ఆ విశ్వాసాన్ని భంగం చేసేదానికి అవకాశం ఉంది. అందువలన ఆ కనిష్టగా ఉన్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మనము వారిని రక్షించవలసినటువంటి బాధ్యత, మార్గనిర్దేశం చేసేవాళ్ళు. మధ్యమ అధికారి స్థాయిలో అతని విశ్వాసం దృఢంగానే ఉంటుంది, కానీ ఇతరులు ఏదైనా వాదం దాన్ని వ్యతిరేకంగా చెప్పినప్పుడు దాన్ని ఖండించలేడు. అతని విశ్వాసం చాలా దృఢంగా ఉంటుంది. ఉత్తమాధికారి విశ్వాసం ఎలాగా ఉంటుందంటే అతను తన విశ్వాసం దృఢంగా ఉంటుంది. ఎవరైనా దాన్ని వ్యతిరేకంగా వాదం చేసినప్పుడు దాన్ని ఖండించి తన యొక్క విశ్వాసవాదాన్ని అతను ప్రతిపాదన చేసేటువంటి శక్తి ఉత్తమాధికారికి ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. So, we can be a Kanishta, Madhyama, Uttama based on the faith in Krishna consciousness. Principles given by Guru and Krishna. That means one should study the scriptures regularly. Hear Bhagavatam, study Bhagavatam regularly. Then we'll have faith in the scriptures. Then we'll have faith in Krishna's words. Take Duryodhana, where he read Bhagavatam. Where is the association of sadhus in the Mahabharata? No. In the sadhus association only for self, what I can gain materially. But Pandavas were not like that. Yudhishthira Maharaj, Arjuna, always they were spiritually bent of mind they had. The moment they went, what they did actually to the Vanavas, first they wanted to have association of the sadhus. And who went with him? With the Pandavas? Always they had one sadhu with them. Who is that? Went for Vanavasa. They took one sadhu and went. They were not just 5 and Draupadi, no. Dhaumya Rishi. Dhaumya Rishi was there throughout and always advising them. See, that's the intelligence. Yudhishthira Maharaj, such a devotee, always he wanted to hear from sadhus. అందువలన ఈ పాండవులు, కౌరవులు, దుర్యోధనుడు వీళ్ళకి భేదం ఏంటంటే పాండవులు ఎప్పుడు కూడాను ఈ యొక్క సాధు సాంగత్యంలో ఉన్నారు, భగవంతుని యొక్క పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు. కానీ దుర్యోధనుడు వాళ్ళు సాధువుల యొక్క సాంగత్యం వాళ్ళకి లేదు. ఇప్పుడు మనకి విశ్వాసం ఇదంతా ఎలాగ అభివృద్ధి చెందుతుంది అని అంటే నిత్యం భాగవత శ్రవణం, ఆ భాగవతాన్ని అధ్యయనం చేయడం, ఇలాగ ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా మనకి భగవంతుని యందు విశ్వాసం అభివృద్ధి చెందుతుంది. అక్కడ దుర్యోధనుడు ఇటువంటి భాగవత శ్రవణం కానీ భాగవతం అధ్యయనం చేయడం కానీ చేయలేదు. పాండవులు ఎప్పుడు కూడాను సాధువుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉన్నారు, అందువల్ల వాళ్ళకి విశ్వాసం ఉంది అని చెప్తున్నారు. Take the faith in the scriptures. Take about 800 years back. Many great people they thought earth is flat.
They had a doubt. Earth is flat. Round, some people said round. No, they were not believing it. Round means, what will happen? Sphere. Spherical means what will happen? There's a fear. If we keep on navigating the sea, they're scared. It may go end of the sea, it may fall down. They're thinking like that. We may fall down. They had the fear. Because they never knew. But Vedas told. What is that? Bhugola. Earth is like Golakara. That means spherical. You see? Bhuloka was Bhugola. You see? Spherical, you know. Vedas is perfect. What is the proof for Vedas? Vedas itself. What is the proof for Bhagavad Gita? Bhagavad Gita itself. Krishna's words. What is the proof for Bhagavatam? Bhagavatam itself. Like Prabhupada says, cow dung. Cow dung is very pure. Altar, when you evacuate, you cannot go to the altar. You got to take bath and go. But to clean the altar, we use cow dung, cow urine. Why? So pure it is. What's the adhara? Vedas. Vedas tell cow dung is pure. అందువలన ఇక్కడ పూర్వం ఈ 800 సంవత్సరాలు అలాగా వాళ్ళు ఎవరైతే ఇలా భౌతికమైనటువంటి వైజ్ఞానికవేత్తలు వాళ్ళంతా ఒక భూమి బల్లపరుపుగా ఉంది అని చెప్పి ప్రతిపాదన చేశారు ఓ సిద్ధాంతం. కానీ నిజానికి భూమి గోళాకారంలో ఉంది. అది వేద జ్ఞానం అన్నమాట. వేదంలో ఎప్పుడో చెప్పబడింది భూగోళం గురించి. వాళ్ళకి భయం ఏమంటే ఆ రోజుల్లో సముద్రయానం చేసేటప్పుడు గోళాకారంగా ఉంటే కింద పడిపోతామేమో అని చెప్పి చివరికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ విధమైనటువంటి వాళ్ళకి ఒక విధమైనటువంటి దురవగాహన, వాళ్ళకి శాస్త్రీయబద్ధమైనటువంటి అవగాహన వాళ్ళకి లేదు. ఎందువల్ల వాళ్ళు వేదాలు నమ్మలేదు. మనకి శాస్త్రబద్ధమైనటువంటి అవగాహన, సరి అయినటువంటి అవగాహన, జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే వేదం నుంచి వస్తుంది. వేదం అది ప్రామాణికమైంది. వేదంలో చెప్పినవన్నీ కూడాను ప్రామాణికమైనటువంటివి, అవి నిజాలు అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు గోమయం ఉంది. గోమయం అప్పుడు మనం ఈ యొక్క గర్భగృహం భగవంతుని యొక్క అర్చామందిరంలోకి మనం వెళ్ళాలి అని అంటే స్నానం చేసి వెళ్ళాలి. కానీ ఆ యొక్క పవిత్రత, ఆ గోమయం మనం అక్కడ అలదినప్పుడు ఆ గృహం పవిత్రం అవుతుంది అనంటే ఇది ఎక్కడ చెప్పారు? ఆ పవిత్రతను గురించి వేదంలో చెప్పారు. అది ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియజేసి ఉన్నారు. ఈ విధంగా ఆ వేదంలో అనేకమైనటువంటి విషయాలు మనకి చెప్పడం జరిగింది అని చెప్తూ ఉన్నారు. So hearing is so important. Hearing from qualified devotees is very, very important to elevate our consciousness. Shabda pramana. Otherwise it will be in prataksha pramana. Like people write generally, where is God? Show me God. What is the proof God is there? Prataksha, they want to see God. How is it possible to see God? Is it possible to see the President of America? Is that easy? To see him? It's not easy. You want to meet Modi, Prime Minister, is easy? It's not easy. You need some qualification. Then imagine to see God, the Supreme Personality of Godhead, what kind of qualification we should have. When you have the qualification, yes, you can see. You can see. For that, one should become pure. Uttamadhikari, a pure devotee, a Mahabhagavata, then you'll see. Uttamadhikari will see Radha and Krishna there. You'll see Radha who is standing there, physically. But Kanishka will see as a beautiful, but it's marble stones. Marble, first grade from Jaipur. Kanishka. Madhyamakari is convinced that the deity is, but he cannot see in person. But he's convinced Supreme Lord is there. But a Kanishka will see as beautiful stones. Very beautiful it is. He wants to worship and all, but there's no faith. Komala. But Uttama, you will see Lord standing there. Radha and Govinda standing there. In person. అందువలన మనం ఈ యొక్క విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలంటే ఈ యొక్క శుద్ధ భక్తుల నుంచి మనం ఎప్పుడు కూడాను శ్రవణము చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. అలాగా చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మనకి ఈ విశ్వాసం అనేటువంటిది ఆ నిజమైనటువంటి జ్ఞానం మనకి లభిస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు మనకి కనిష్టాధికారి, అతని యొక్క విశ్వాసం అంతా కోమలంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ రాధా గోవిందులు ఉన్నారనుకోండి, అది ఉత్తమాధికారి చూస్తే సాక్షాత్తుగా అక్కడ రాధా గోవిందులు ఉన్నారు అనేటువంటి ఆ విశ్వాసం ఆయనకు ఉంటుంది. ఇక మధ్యమాధికారి ఆ విధంగా కొంచెం విశ్వాసం తక్కువ.
కానీ కనిష్టాధికారి అవేవో ఒక పాలరాతి విగ్రహాలు జైపూర్ నుంచి తెచ్చేయరు, చాలా బాగున్నాయి అనేటువంటి ఈ విశ్వాసం ఇలాగా ఉంటుందన్నమాట. You all believe it is Radha and Govinda? How many of you believe? Very good. How many of you can see in person Radha and Govinda standing there, reciprocating with you? Reciprocation is very rare. Very rare. How many of you heard Radha Govinda speaking to you? It happens with the pure devotees. But a doubt can come, but why deities in Vrindavan, they attacked? The Muslims attacked, then what happened? They had to transfer the deities from Vrindavan to Jaipur and other places. If the living person is there, Radha and Krishna is there, why they kept quiet? Why they kept quiet? And how come the devotees transferred? Why this happens? They come and damage, they injure the deities. Why? Why Lord is not reciprocating? అయితే ఇక్కడ మనలో ఎంతమంది రాధా గోవిందులు అక్కడ ఉన్నారని నమ్ముతారు, నిజంగా రాధా గోవిందులే ప్రత్యక్షంగా ఉన్నారని చెప్పి ఎంతమంది నమ్ముతారు? ఇలాగా ప్రభు ప్రశ్నించారు. అయితే నిజంగా రాధా గోవిందులే ఇక్కడ ఉన్నట్టు అయితే, ఒక వ్యక్తిగా ఆయన ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే, ఆయన ఎవరైనా దాడి చేసినప్పుడు, ఏదైనా భంగం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఎందుకు వాళ్ళని ప్రతిఘటించలేదు? దానికి ఉదాహరణగా బృందావనంలో ఉన్నటువంటి శ్రీ విగ్రహాలు, రాధా గోవిందులు కానీ ఇంకా అనేక విగ్రహాలు, అవి జైపూర్కి తరలించబడ్డాయి. మరి వాళ్ళు ఈ యొక్క దాడికి వచ్చినప్పుడు వారు ఎందుకు ప్రతిస్పందించలేదు వ్యక్తిగా ఉంటే అనేటువంటిది ప్రశ్న. Why Radha Govinda or Radha Madan Mohan or Radha Gopinath never reciprocated? Why all devotees were scared? They lifted the deities, they took them to Jaipur. Why? Why Krishna never reciprocated? I'm asking you. మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు, ఎందుకు ఇప్పుడు రాధా గోవింద్ కానీ, రాధా మదన్ మోహన్ కానీ, రాధా గోపీనాథ్ కానీ, ఆ భక్తులు వాళ్ళు ఆ దాడి మోకలికి భయపడి వాళ్ళు భంగం చేస్తారేమో, విగ్రహాలకి ఏమైనా హాని చేస్తారేమో అని చెప్పి వాళ్ళు జైపూర్కి ఆ ప్రాంతాలకి తరలించారు. ఎందుకు ఆ విగ్రహాలు ఆ వ్యక్తిగా ఉన్నటువంటి ఆ స్వామి ఎందుకు ప్రతిస్పందించలేదు అనేటువంటిది ప్రశ్న. Any answer? Yes. Very good. Give a big hand to him. Deities are for devotees. Deities is not meant for demons. Lord will not reciprocate. Lord reciprocates their loving exchanges with the devotees. అందువలన ఇక్కడ విగ్రహాలు, శ్రీ విగ్రహాలు ఎవరి కోసం ఉన్నాయి? భక్తుల కోసం ఉన్నాయి. భక్తులతో ఆదాన ప్రదానం చేసుకోవడం కోసం ఆయన ఇక్కడ ఆవిర్భవించారు. అంతేగాని రాక్షసులు, దుర్మార్గుల కోసం ఆ యొక్క శ్రీ విగ్రహ, అర్చా విగ్రహ రూపంలో భగవంతుడు రాలేదు. వారితో ఏమి ప్రతిస్పందన ఆయన చేయరు. Lord will not take any action. In some cases, Lord has taken action, but generally will not take actions. Not necessary for him. His purpose of the deities is only for loving exchanges with the devotees, giving a chance for the devotees to be with them and loving exchanges. And Lord wants to take action on these rakshasas or some atheistic people. He knows. He knows how to do it. Through material energy he will do. Not personally he has to do it. Not necessary. అందువలన భగవంతుడు ఆయన శుద్ధ భక్తులతో ప్రతిస్పందించడం కోసం, ఆదాన ప్రదానం చేసుకోవడం కోసం ఆ యొక్క శ్రీ విగ్రహ రూపంలో అక్కడ ఉన్నారన్నమాట. ఈ రాక్షసులు, నాస్తికులు వీళ్ళతో ఆయన ప్రతిస్పందించడానికి అక్కడ రాలే. అయితే ఆయన ప్రతిస్పందించవచ్చు. ఎలాగా? ఆయన యొక్క శక్తులు, ఇతర శక్తుల ద్వారా ఆయన వాళ్ళతో ప్రతిస్పందిస్తారు. అది ప్రకృతి ఆ కార్యం వాళ్ళతో ఏ విధంగా ప్రతిస్పందించాలి అనేటువంటిది నిర్ణయిస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. Just imagine, they're attacking, people are attacking, they have to move the deities. So much chance for the devotees to service. So much anxiety, take the deities, hide them, again put them in the bullock carts, and months they will travel. So again offerings, so many things they do. Such a deep loving exchanges. అందువలన ఈ యొక్క మొఘలులు
ఈ యొక్క దాడికి శ్రీ విగ్రహాల మీద, బృందావనంలో ఉన్నటువంటి విగ్రహాల మీద దాడికి వచ్చినప్పుడు వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులు ఆ భగవంతుని శివ విగ్రహాలని సేవించుకునేటువంటిది ఎంతో అవకాశం వాళ్ళకి వచ్చిందనమాట. ఎలాగా ఆ శ్రీ విగ్రహాలని రక్షిత అయినటువంటి ప్రదేశాలలోకి తరలించడం కోసం వాళ్ళు ఎద్దుల బండ్ల మీద తరలించడం, మధ్యలో ఆ శ్రీ విగ్రహ సేవ, తర్వాత నైవేద్యాలు ఇలాగా చేస్తూ వాళ్ళు ఎంతో ఆనందాన్ని, వాళ్ళు ఆ యొక్క ఆదాన ప్రధాని భగవంతుడితో ఇచ్చిపుచ్చుకునే విధానాన్ని, ఆ ప్రతిస్పందని వాళ్ళు అనుభవించారు అని చెప్తున్నారు. So the deities give a chance. Let the devotees protect me. Let the devotees protect me. How Krishna gave a chance to Yashodamaya, Nanda Maharaj, please protect me. Is it necessary? It's a loving exchange. You see, it's a loving exchange. Now, the demons, atheistic people, he'll take action in a different way through material energy. He will not involve personally. అందువలన ఇప్పుడు భగవంతుడు భక్తులకి ఆ రక్షించేటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చారన్నమాట. అక్కడ ఆయన్ని భక్తుల చేత రక్షించబడాలి అనేటువంటి సేవ భాగ్యాన్ని వాళ్ళకి కలగజేశారు. ఇప్పుడు యశోదమ్మ, నందమహారాజు అక్కడ ఆయన చిన్నపిల్లవాడిగా వాళ్ళ రక్షణలో ఉన్నారు. ఆ విధంగా భగవంతుడు భక్తులతో ఆదాన ప్రదానం, అది ప్రతిస్పందన, ఆ విధంగా ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి సంబంధాలు, దానికోసం ఇలాగా జరుగుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క శ్రీ విగ్రహాలని ఆయన మీద ఎవరైతే దాడి చేస్తారో వాళ్ళని మీద చర్య తీసుకోవడానికి అది వేరే విధంగా ఆయన దానికి కార్యం ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో హౌ టు బిల్డ్ ఫెయిత్? శ్రద్ధ, sadhu, sangha. We have little faith. Little faith is there. That's why we come here to the temple with that faith. Now we have to increase that faith by sadhu sangha means bhajana kriya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. అందువలన ఈ విశ్వాసాన్ని మనం ఎలాగా అభివృద్ధి చేసుకోవాలంటే శ్రద్ధ, సాధు సంఘ, భజన క్రియ. మనకి విశ్వాసం ఉంది, కొంచెం ఉంది. ఆ విశ్వాసాన్ని మనం అభివృద్ధి చేసుకోవాలి అని అంటే ఈ సాధువులు, సాంగత్యము, భజన క్రియ ఇలాగ చేస్తే అది పెరుగుతుంది, దృఢమవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. Ajamila was chanting Krishna's name, Narayana. He was calling one day, son, Narayana, come here, Narayana, go there, Narayana, sit, Narayana, get me water, Narayana. He was chanting. But he had faith? No faith. But he was chanting. But after hearing the conversation of Yamadutas and Vishnudutas, then he chanted. He had faith? Full faith. Intense chanting. Just imagine, association. Vishnudutas never said anything to him. And the conversation between Vishnudutas and Yamadutas, Ajamila heard. The pure sound vibrations, Apaurashya, words of Vishnudutas, about Krishna, about Narayana. That's enough. They discussed, they left. Ajamala got up, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. He chanted with faith. Then he went back to Godhead. Went to Haridwar, sat there, kept on chanting, and went back to Godhead. That means before the Sadhu Sangha, how he was, after the Sadhu Sangha of Vishnudutas, how he became. అందువలన ఈ యొక్క అజామిలుడు ఆయన విశ్వాసం లేకుండానే ఆయన యొక్క చిన్న కుమారుడు నారాయణుడు అనే నామం కలిగి ఉన్నాడు. అతని పేద ప్రేమతో ఇలాగా నారాయణ ఇలారా ఇక్కడ కూర్చో, ఇలాగా ఆయన నారాయణ అనేటువంటి ఆ శబ్దాన్ని ఆయన విశ్వాసం లేకుండానే ఉచ్చరించినా కూడా ఆయనకి ఆ ఫలితం వచ్చింది. తరువాత ఆ యొక్క యమదూతలు, విష్ణుదూతల యొక్క ఆ సంవాదం వల్ల ఆ నారాయణ యొక్క నామ మహాత్మ్యాన్ని తెలుసుకుని ఆయన ఎంతో తీవ్రంగా జపించారు. అది అతనికి ఎంతో ఫలితాన్ని చేకూర్చి పెట్టింది. ఎందువలన ఆ యొక్క శబ్దం అపౌరుషేయం అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. Gajendra, when he chanted Krishna's name, with faith or no? When he chanted Krishna's name, Gajendra, the elephant, with faith or no faith? With faith, intense. But he struggled. 1,000 years he struggled, fighting with the crocodile, with his energy. But no use, he realized. Why? He had the blessings of which Muni? That the Rishi was, what's his name? Rishi in the previous birth.
not Durvasa, another Agastya. Agastya Rishi. He had the blessings of Agastya. You know. So he remembered Krishna's name is the ultimate. I'm just fighting with my strength. What is the use? I should pray to the Lord. And with the intense prayers, he called Krishna. Krishna came and protected Gajendra. ఇప్పుడు గజేంద్రుడు అగస్త్యముని యొక్క అనుగ్రహంతో అంతకుముందర ఆయన 1000 సంవత్సరాల పాటు యుద్ధం చేసిరు. కానీ అతని యొక్క శక్తి అంతా కూడాను పోయిన తర్వాత భగవంతుడిని ఆయన దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో కృష్ణుడిని రక్షిస్తాడు అనేటువంటి విశ్వాసంతో ఆయన కృష్ణుడిని పిలిచేరు, రక్షించబడ్డారు. Take Draupadi. Even she had full faith. Yes, total surrender. How she surrendered? How she surrendered? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Not that when she was holding her saree in one hand, only one hand, Krishna never reciprocated. Holding the saree in the mouth and trying, no. Total surrender. Then the Lord came. Lord immediately came and protected. That kind of intense chanting is necessary. For that, we have to surrender and full faith we should get. అందువల్ల ద్రౌపదీదేవి ఆమె కూడా సంపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసంతో భగవంతుడికి శరణాగతి పొందారు. ఏ విధంగా ఈ యొక్క 2 చేతులు పైకెత్తి ఆ శరణాగతి భావంతో కృష్ణుని యొక్క నామాన్ని ఆమె ఉచ్చరించారు. ఆమె యొక్క వస్త్రాన్ని ఒక చేతితో పట్టుకుని ఒక చేయి పైకెత్తి కానీ నోటితో పట్టుకుని కానీ ఈ విధంగా ఆమె చేయలేదు. సంపూర్ణంగా ఆ శరణాగతి భావంతో 2 చేతులు పైకెత్తి ఆమె కృష్ణుని యొక్క నామాన్ని ఉచ్చరించడం అనేటువంటి ఆ శరణాగతి భావం ఉండడం వల్ల ఆమె కూడా సంపూర్ణమైన రక్షణ పొందింది అని చెప్తూ ఉన్నారు. So the faith can build up by Shabda Pramana, not by Prataksha. I want to see, show me God. No. Anumana, speculation. No. Only Shabda, hearing from Guru, Sadhu and Shastras. Then the faith will become very strong. అందువలన ఈ యొక్క విశ్వాసం ఎప్పుడు మనకి శక్తిని కావించబడుతుంది అనంటే, అది దృఢమవుతుంది అనంటే, మనం సాధువుల నుంచి మనం ఈ యొక్క శబ్ద ప్రమాణ ఆ శ్రవణం చేసినప్పుడు అది మనకి దృఢమవుతుంది అన్నారు. అనుమానం ద్వారా కానీ దీని ద్వారా అనుమాన ప్రమాణం వీటి ద్వారా మనకి అంత దృఢం కాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రత్యక్ష అనుమాన శబ్ద ప్రత్యక్ష కానీ ఈ యొక్క అనుమానం ద్వారా కానీ అది దృఢం కాదు, శబ్ద ప్రమాణం చేత మాత్రమే అది దృఢమవుతుంది అని చెప్పి. సో కనిష్ట అధికారి, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారి, దే ఆర్ డిస్టింగ్విష్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ఫెయిత్. అందువలన ఈ ఉత్తమాధికారి యొక్క విశ్వాసం చాలా దృఢంగా ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. కనిష్ట, మధ్యమ అండ్ ఉత్తమ, దే ఆర్ డిస్టింగ్విష్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ఫెయిత్. ఈ యొక్క కనిష్ట, మధ్యమ, ఉత్తమ అనేటువంటి వాళ్ళ మధ్య భేదం ఎలాగా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ యొక్క విశ్వాసాన్ని బట్టి వాళ్ళ విభజన ఉంటుంది. సో టు గెట్ ద ఫెయిత్ వి నీడ్ స్ట్రాంగ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ డివోటీస్, qualified devotees and scriptures, Bhagavad Gita, Bhāgavatam, Chaitanya Charitamrita, then the faith will become very strong. అందువల్ల మనం ఈ శాస్త్రాలని అధ్యయనం చేయడం వల్ల భగవద్గీత, భాగవతం, చైతన్య చరితామృత ఇలాగే ఇటువంటి గ్రంథాలని శాస్త్రాలను మనం అధ్యయనం ద్వారా మన యొక్క విశ్వాసం దృఢమవుతుంది. So Bhishmacharya had that kind of faith in Lord's words. Scriptures means Lord's words, Lord's pure devotees' words, scriptures. So Bhishmacharya had the faith. Few others is mentioned here, but not Duryodhana or Dhritarashtra. They never took Krishna's words seriously. అందువలన ఈ యొక్క శాస్త్రాలు అని అంటే శుద్ధ భక్తుల యొక్క వాక్యాలు ఇవి. భీష్ముడు అలాంటి విశ్వాసాన్ని అవి కలిగి ఉన్నారు. భగవంతుని యొక్క వాక్యాల మీద చాలా గౌరవం, విశ్వాసాన్ని ఆయన కలిగి దాన్ని విన్నారు. కానీ ఈ దుర్యోధనుడు, ధృతరాష్ట్రుడు లాంటి వారికి ఆ వాక్యముల యందు విశ్వాసం కలగలేదు, దాన్ని నిర్లక్ష్యపరిచారు. Paurusha, Apaurusha. Paurusha means mental sound vibration. Apaurusha means spiritual sound vibration. Is divine. పౌరుషేయ, అపౌరుషేయ అనంటే పౌరుష అనంటే దివ్యమైనటువంటిది, అపౌరుషేయ అనంటే భౌతికమైనటువంటి శబ్ద. So Krishna's words are very divine, very divine. Similarly, pure devotees' words are very divine. అందువల్ల కృష్ణుని యొక్క వాక్యాలు చాలా దివ్యమైనటువంటివి. ఆయన యొక్క భక్తులు, శుద్ధమైనటువంటి భక్తుల యొక్క వాక్యాలు కూడా దివ్యమైనటువంటివి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Anybody, one question or comment? Yes. Mic is coming. No, it was Gajendra chanted holy name with faith, but he has to wait for 1,000 years. ఇప్పుడు గజేంద్రుడు భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని పలికారు, కానీ అతను ఒక 1000 సంవత్సరాల తర్వాత పలికాడు. That's why depending on Krishna is so important. It will not come that easily. He has to lose a lot of blood, became very weak, mentally and physically. Crocodile became very strong, but Gajendra became very weak. That means he surrendered, became very humble. Humility. He became very humble and finally started depending on the Lord. When he started thinking of Lord, because of previous sukriti, spiritual piety he had, so he could remember. No spiritual piety, you will never remember. Because he had spiritual piety, he was cursed by Agastya and he was blessed by Agastya Rishi. So he could remember and chanted the Lord's name and he got delivered. But the example, what is the lesson for us? What's the story for us? We have to struggle. To get that kind of faith and chant, depend on the Lord, we get beaten black and blue in this world. Then finally Krishna is enough. Enough is enough. My Lord, I surrender to you. Become humble. Then Krishna reciprocates. ఇప్పుడు ఆయన 1000 సంవత్సరాల తర్వాత ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే, ఆయన అప్పుడు శక్తి ఉంది. ఈ 1000 సంవత్సరాల పాటు ఆయనలో ఉన్నటువంటి శక్తి అంతా కూడా కూడగొట్టుకుని అది పోరాటం ప్రారంభించాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ మొసలి అది ఇంకా శక్తివంతమైంది, ఇతనిలో శక్తి అంతా ఉడిగింది అనంటే, అప్పుడు అతనికి వినయం వచ్చి భగవంతుడి యొక్క పూర్వజన్మ స్మృతి, ఆ భగవంతుడి నామం యొక్క ఆ పూర్వజన్మ వైభవ స్మృతి అతనికి కలిగింది. అది ఎందుకు కలిగింది అని అంటే, పూర్వం ఆయనకి అగస్త్యముని శపించారు, మళ్ళీ అదేవిధంగా అనుగ్రహం కూడా ఇచ్చారు, నీకు మళ్ళీ పూర్వజన్మ భగవంతుడి యొక్క స్మృతి నీకు వస్తుంది అని చెప్పి. అప్పుడు వినయంగా ఉన్నప్పుడు ఆ వినయంగా భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని స్మరించడం వల్ల అది ఆయనకి ఆ రక్షణ, భగవంతుని యొక్క రక్షణ లభించింది అని చెప్తున్నారు. మన జీవితంలో ఏ విధంగా ఇది అనువర్తనం చేసుకోవాలి అని అంటే, మనకి అనేకమైనటువంటి కష్టాలు నష్టాలు వచ్చి విసిగి వేసారి అలసిపోయినప్పుడు, సొలసినప్పుడు మనం భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని మనం ఉచ్చరిస్తే మనకి రక్షణ వస్తుంది, వినయంగా ఉచ్చరించేయాలి అనేటువంటిది గుణపాఠం. So Mahaprabhu says, Trunadapi Sunichena Tharodapi Saishtana. Two things, tolerance and humility is very important. When you have these two qualities is understood, there is no false ego. There is surrendered soul, respecting others, not anticipating any respect in return, simply chanting. He is with Krishna. Constantly he can chant because he is with Krishna. అందువల్ల మనం నిరంతరం ఈ యొక్క హరినామం కృష్ణుడితో మనం ఎప్పుడు ఆయన నామాన్ని ఆయనతో మనం ఎప్పుడు ఉండగలుగుతామంటే, త్రినాదపి సునీచేన తరోరివా సహిష్ణున అనేటువంటి వాక్యాన్ని చైతన్య మహాప్రభు మనకి చెప్పారనమాట. వినయపూర్వకంగా ఉండడం, ఆ యొక్క వృక్షం వలె ఓర్పుతో కలిగి ఉండడం, ఈ లక్షణాలను కలిగినటువంటి వారు హరిని కీర్తించుటకు సదా యోగ్యులు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, हरे राम 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 हरे हरे. ग्रंथराज श्रीमद्-भागवतम की, श्री श्री राधा गोविंद नसक वृंदा की, प्रभुपाद की, गुरुदेव की, निधाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. Hare Krishna Prabhu. Small submission Prabhu. Last Purushottam Mass, we used to, after Bhāgavatam class, we used to recite 15th chapter and also we used to offer a ghee lamp. So this can be. I told him to arrange the ghee lamp anyway. Bring him to me. And also after Bhāgavatam class, we used to recite 15th chapter Bhagavad Gita. From tomorrow we can start. Hare Krishna.